Radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jopuonj mag mbalariany ma Moi mabende osebedo kang'anyo to katenda mbalarianyno rem chopo dwachgi oramo ni pod gibiro dhi nyime gi ng'anyo to katenda mbalarianyno rem chopo dwachgi duto kotele gi kod jagoro maduong' mar riwruog Wasu e bade ma Eldoret Laktar Busolo Wekesa giramo ni ogibi chungo ng'anyo mabende gisebago kata gisebedo ka gidhi godo nyime nyaka chopa tenda mbalarianyno winj ywakgi kendo chopo dwachgi duto te. Or rather in that consultation, the employer made a number of offers. These offers, we discussed with them, what they called offers, we discussed with them, and we have also presented these offers to our members for their consideration. So we have gathered here today so that members can deliberate in our physical meeting and make a decision on the way forward. But so far, our engagement on the online, because we have engaged online since Friday with our membership, our members have pointed out that it is too little, too far, and therefore they will not accept what has been offered until the moment when the employer makes something that is concrete and something that honors the return to work formula that we signed with the employer. Jakoma mar riwruok mar Wasu e mbalariany ma Moi Richard Kero bende wacho ni thoth jopuonj mag mbalarianyno osebedo ka kale midhiro mathoth ahinya kamoting'o bedo kod hola mopogore opogore mago mabende ogiseyudo thuolo mar chule samo winjore kalure kod nok mar omenda. Wanafunzi wetu wa Moi hata kama tulikosa shule kwa siku 97, we have recovered totally. Wote walimaliza ndio wakaenda nyumbani. We sacrificed our holiday, meaning we shall mark and do everything. Hatulali usiku such that we cover up. Hiyo ilikuwa moja of the agreements. The university was also to do the other part. It's unfortunate that for us we did our part 100%. The university has done nothing, as the chapter secretary has explained. Things have worsened because we are still in CRB. No loan has been paid. The money that we have been deducted is still there. This year it is even worse. People are going home without pension. Komachielo e kaunti ma Migori obila komako rekod tenda loch nanga timo nonro wi tho mar miyo moro manie kind higni 30 mabende no kwany ringre ne ot moro mabende wachore ni osebed ka use kwong ma ok opuodhi kod njaga e chiro masibuoche West Kanyamkago e sub county ma Uriri. Jalup ruoth ma Kajulu sublocation Charles Onindo wacho ni poko yanga malongo gi madini kel tho mar miyo no mabende yanga nyinge kaka Morina Nyango. Onindo wacho ni oginyal yango ni no tho kama bende use changa kata kwong no kalure ni pok oyudo ler malongo. Bende omedo ni Morina wende kori tudo kod ohanda uso kwong moko puodhi kod njaga kapod en kod buche e doho. Onindo wacho ni obila dhi nyime gi timo nonro mar yango gima dine kela tho mar miyono. Ayo report ne oyude ko tho achiel kuom udi moko mar sibuoche market ka gimonege malongo pok ofwenyore. Koro wasetudre gi OCS ma Uriri kendo bende anyola mare wasewuoyo godo gin kama bodi nitie. Gie sama wuoyene watimo nonro wan wawegi kaka sirkal me kor gweng' kendo OCS bende osetudre gi DCI bende bire wang'ayo ka. Rumors nitie kamano ka ng'ato osetho to nyalo wuok awuoka nikech mama ni owuon bende madho gik maketgo. Kata kinde moko ne wasemake ma pod en gi kes e court mar weche mag uso njaga kod madho. Familia more gwenge mag Ebubai Musitinyi e kaunti ma Vihiga ywago wuodgi majagni 26 mabende jijino kaonge mane okowuona kalure kod ruoth ma gweng'no Polo Piayo jagono ne okaonge mane okowuono kinyi makawuono. Opiayo wacho ni katodoko ni familia mar jagono poko yango akaponi ne ntiere gwandruok mora mane nyalo miyo jagono kaonge mane okowuona minode to wacho ni wuon pargi ne odoko to tino manyoro kane ochalo jalno mabende no chwanyore kamoro. Nimepigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Cosmas Okwayo kwamba mtoto wake amejiua. So nimefika kwa boma nikaona kweli mtoto amejihami na mzee anasema hawakukosana na mtu yote. Hata bibi nimeongea naye anasema hajakosana na mtu yote. Lakini tangu jana atoke kazini na anakuanga fundi wa manyumba alikuwa na wasiwasi mingi na simu. So bibi akijaribu kumuuliza kuna shida gani, yeye hakumwambia kuna shida yote, lakini alikuwa na wasiwasi sana, akakaa nje kwa giza. Hata taa sasa security akakataza wasifungue. Sasa akashindwa shida gani.
Opiayo kwayo oganda mondo mi kik ling' ka gin kod chandruok moro amora mondo mi bende gitema yudo jogo ma bende ginyalo losogo moloyo kawo ngimagi oko owuon. Wamelala vizuri, ameamka mwendo wa saa 10, akasema anataka kwenda kazi, anafanya kazi Siaya, anaenda kupanga vitu yake, vifaa ya kazi. Kumbe ndiye alikuwa anajipanga na akaenda akajinyonga manyumba. So ningependa kuambia tu vijana wetu kwamba kama kuna shida na familia ama kama kuna shida yote, tafadhali kushare na watu wengine so that ukuwe na uwezo wa kusaidiwa hata kimawazo. Kujiondoa uhai sio suluhisho. Kawadhi nyime ene gavana mar kaunti ma Nandi Stephen Sang owacho ni midhiero mathoth pod okwako okumba mar thieth mano mar SHA e counties gino ma bende koro kelo ng'ikruok mathoth e chenro mag thieth e thoth ute thieth ma yudore counties. Sang wacho ni kata odoko ni nitie fuong'ruok matin e okumbano, counties pod kale midhiero mathoth kendo koro duol mar governors onego bed piny kod od bura mamalo kendo neno ni giyudo yo ma tieko chuth midhiero makamago. I think it's a bit difficult to get resources from one facility and support another facility, because the amount of resources being generated in a facility means that the volume of the patients they are receiving and everything is, it's based on the service delivery they are providing. Some of the facilities that are not able to sustain themselves, it is what we are providing resources in the county budget to support those facilities. So we really want to encourage that every facility that generates, they are able to plow the resources, because it actually means there is demand for those services in those facilities. Then the county budget can just supplement. Ewi wechego mag thieth ni jatenda migawo mar thieth Aden Duale bende okwedo mokalo weche makere mbui kalure koda okuma mar thieth mano mar SHA. Duale wacho ni sirikal mamalo oseikore kendo dhi nyime kod keto chenro makare mag neno ni okumano mar thieth otiyo e yo makare pacho kae. Duale bende koro wacho ni omenda mabende ibandho okumano mar SHA maromo shillings bilion 53 shillings nyaka sani shillings bilion 53 osechula ne ute thieth mopogore opogore ma bende ne bandho kumano mar SHA. Wacho ni piny owacho medo timo kar manyalore mar neno ni omenda go duto ochul ute thieth ma bende bandho okumano mar SHA. This is against Section 48 of Section 5 of the Social Health Insurance Act and Regulation 34(2)(f) of the Social Health Insurance Regulations 2024. The third one is conversion of outpatients into inpatients. Kenyans go to health facilities, to hospitals as outpatients. They are treated, they go home, but the facilities claim that those Kenyans have been admitted and they have lived and been admitted in those hospitals for 5-6 days. Piny owacho ondiko e tich yo mongirore jochiw thieth ma yande tiyo e bwo chenro mar Universal Health Coverage. Jochiw thieth maromo 7,414 kuom jochiw thieth 7,629 kendo piny owacho wacho ni mae ibiro kete tim kochakore dwe mar 9 higani. Kawadhi nyime en ni migawo mar somo sidho chenro mar gedo mar laboratories 1,600 maneno ni jopuonjre moyiero somo mar science ok biyudo pek moro amora e sombgi. Jagoro mongirore migawo mar somo Ngire Julius Bitok olero ni gedo mar laboratories go biro neno ni jopuonjre mag grade 10 otimo maber e somo mar science. We are encouraging Kenyan students to go STEM way because we believe STEM can transform a nation. Out of the 3 pathways, STEM, Arts and Social Sciences, and Sports, we are saying we are encouraging 60% of our learners to go STEM way. And the government is investing heavily, including the construction of 1,600 labs around the country, so that all students who choose STEM at least have a lab in their school. The government has put in on mechanisms, they have put in place systems to ensure that we have a smooth transition. Ebi omenda mabende ichwalo ne japuonjre kata capitation. Bitoko wacho ni sirikal biro neno ni omenda go chopo e skunde e samo winjore. We have already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. We had a meeting last week with the officials from National Treasury, led by the Minister himself and the PS, and we agreed that the top priority for the government of Kenya this week is to release capitation.
Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatend piny Migosi William Ruto yango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka Katiba Day. Ma en odiechieng' ma bende ibro par godo katiba mar higa mar 2010. Ma en odiechieng' mar nyiso luor, rito kendo keto e tim katiba ma pacho kae. Ruto wacho ni odiechieng' ni en mano mar kelo lokruok ne demokrasia, keto telo makare ne piny Kenya, keto kare sirikande mag loch gwenge, chwalo chenro mag dongruok ne gwenge duto maromre kod rito ratich oganda e pacho kae. Ruto medo ni Katiba Day ok bi bedo odiechieng' yweyo kendo oganda biro dhi nyime kod tijegi kaka pile. Mano mabendo kelo e giko mag weche manyien mago matuche kor gwenge gi lak sechegi. Tudri kod Ochieng' Emmanuel koromo 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni Club mar Malkia Strikers osechako timo ikruok makare motelo ni piem mar ariyo mar abich e piny Thailand bang' rem loyo German. Koro giikore gi teko modhuro mar loyo piny Poland odiechieng' ma kawuono kar sa 10 gi kinde ni kendo giwacho ni gisetimo ikruok makare mar neno ni giyudo loch. And of course our first game was yesterday. We were proud of the results, yes, though it's not what we expected to the fullest, but whatever we gave in, that's what we had for that time. But we promise that going forward we are going to work so hard because tomorrow we are facing Poland, and Poland of course is a good team. So for us we're just going to work on the small mistakes that we did towards the German team so that maybe we'll be able to deliver a different kind of result which will be impressive of course. Kocha margi Geoffrey Omondi owacho ni club no setimo lokruoge mathoth bang' kane ologi komedo ni en kod geno mar yudo duoko makare odhiambo makawuono ni. Well, the girls realize that what we tell them can work. They realize it's possible to beat this team. So they are more motivated because they want more of those games. They want more of those matches. They want to experiment more on what we have trained on because they realize a number of things are working for us. We only need to work on the finishing. That's what has let us down in the previous match. We still want to push point by point. We are not going to give Poland an easy time, and if they are not careful, tutapita na wao. Kocha mar Poland Stefano Lavorani owacho ni pok ofwenyo kit tugo mar Malkia Strikers kendo mano kende mabende goye kiondko. First of all, we don't know Kenya that much. I mean, no, not in the meaning of studying, but in the meaning of being used to play versus them. These players, my players, they never played versus these players. They don't know each other that much. And so, you know, you always have to adapt a little bit to the characteristic of the other teams. Today we played versus an Asian team that has totally different characteristics, and we struggled, and it was evident as we struggled at the beginning. Kenya will be totally different team, different style, and so with the best respect possible, we will arrive as much prepared to be able to adapt to the characteristic of Kenya from the beginning. Komachielo na apisa maduong' mochung' ne opira mag okapu Claire Kamanzi owacho ni okenge mayande oket ne opira mar okapu e Afrika gikone to osechako nyago lemo ka jotugo man kod talanta osechako yangore. We've seen very big names like Joel Embiid, Pascal Siakam that have really come through this camp, and they are playing, you know, they become one of them MVP for the NBA, one has been for the Eastern Conference. So they've really done really well, having gone through the camp. But you also have someone like Kaman Manwaj, a young man who went through our academy in Senegal, participated in BWB, played for BAL, also really doing really well. He was Kokale opira mar okapu chenro mathoth osebetie kamoting'o nyaka yepo mar Basketball League kanyakla kod chiwo tiegruok ewi opira mar okapu masani dhi nyime e piny Rwanda e boma maduong' ma Kigali ka bende gigeto manyo talanta e pinje maoko. Not just that BAL, 73 players that went through our camp played professionally for BAL. And so one way that countries like Rwanda, but all the countries that are participating, not just Rwanda, the kids that are here or the young people that are here, they see opportunity to actually play professionally, and the opportunity is really there for them to do that.
Omedo ni mopogre gi weche mag tuke, opira mar okapu medo nyaka kelo dongruoge mathoth e kor gwenge kanyakla kod uchumi ma pacho kae. Ecosystem that we unlock by being here, whether it's the aviation, people coming here to participate in this, or the hotels that people live in while they're here, the security companies that participate, the economy is benefiting by BWB being here. Kawatieko weche mag tuke gi lakseche gini duol matayo tuke mag adhula ipacho ka FKF utieko chenro machiwo tiegruok ne coaches 30 kaunti ma Siaya, chenro mabende ne okawo thuolo ma jumbe ariyo. Coaches go ne owal kowuok e kuonde chung'ute bura auchiel mantiere kaunti no ma Siaya. William Ochieng mabende ne apisa mar FKF e bade ma Siaya ka bende ne twak e giko chenro no e skul primar ma Karapul ne osingo ne oganda makono mise margi mar ting'o malo weche mag adhula e gwenge makono. We applaud our coaches who have come and have been here for the past 2 weeks training for CAFD. And we also want to thank our President, Hussein, and his Vice Chair, Mariga. Barely 7 months into office, we've had several trainings. Right now, we have CAFD that has been going on for the past 2 weeks. We trained 30 coaches, and we hope to do that every holiday. We are appealing to Siaya County Government, partner with us, help us so that we develop grassroots football. Austin came from Siaya, he scored for Harambee Stars. We are proud. Let's bring more Austins to the world. Mano mabiro kelo giko mag weche mag tuke odhiambo masani. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi manona roja odhiambo kod weche manyien madimba mungu ke koruga mopogore kachiel kod weche mag tuke mawuok e pe makage Coaches osero mosapar dakika 18 erokamano ni bedo koda